Good afternoon, bon après-midi, bienvenue. Welcome to this National Managers Community Regional Learning event in collaboration with the Official Languages Networks 4, 5, 6, and 41. Today, we are talking about updates to certain regulations on official languages. Aujourd'hui, nous parlons des mises à jour du règlement sur les langues officielles. I am Barbara Schneider, NMC Regional Lead for the Atlantic region, and this topic is very close to my own heart and seemed to be an appropriate first NMC event for me to organise, given that I have spent at least 25 years of my career in second language education. Please note that our event today will be recorded and a YouTube link will be made available 2 or 3 days after our session. Veuillez noter que cet événement est enregistré. Please turn off your cameras and mute your mics for the best possible experience. Veuillez éteindre vos caméras et vous mettre en sourdine pour que nous puissions avoir la meilleure expérience possible. Before we start, I want to acknowledge that I am situated on the ancestral and unceded territory of the Mi'kmaq peoples. I invite you to take a moment to reflect on the land on which you sit. Learning events such as this one are just one of the many ways the NMC is working to engage you as managers and aspiring managers on topics of importance to you. This is a bilingual event, so please feel free to use the language of your choice for any questions, either after raising your virtual hand or for writing questions or comments in the chat. Les présentations virtuelles est un des multiples moyens de la CNG pour rejoindre le plus possible des gestionnaires et gestionnaires futurs. La présentation d'aujourd'hui sera dans les 2 langues officielles, alors soyez à l'aise d'utiliser votre langue officielle de préférence dans le chat ou pour les questions en levant la main virtuelle. I would like to introduce a few more of those responsible for organizing today's event, if they could just put their cameras on for a second and wave. Je vous présente mes co-organisateurs pour cet événement. Nathalie Chavary, Senior Program Advisor, conseillère principale de programme Patrimoine canadien, Canadian Heritage, Atlantic Section 41 Network Co-Chair. Jérémy Deneux, Senior Program Advisor, Official Languages, Patrimoine canadien, Atlantic Section 41 Network Co-Chair. Jérémy will support Barbara during the question period. Hugues Demer, Chief of Operations in the Edmundston sector. Bonjour Hugues, Chef des Opérations secteur Edmundston, Canada Border Services Agency, co-président du réseau 456 en Atlantique. Et puis Isabelle Landry-Sommier, Senior Regional Engagement Officer, agent principal d'engagement régional of the Office of the Commissioner of Official Languages of Canada, and also a network, Atlantic Network 4, 5, and 6 co-chair. Isabel played a key role in the preparation of today's event and will add instructions and other links in the chat box when needed. Isabelle a joué un rôle clé dans la préparation de cet événement et elle ajoutera des consignes et d'autres hyperliens dans la boîte de clavardage au besoin. I would now like to introduce the Atlantic Federal Council Champion for the NMC, Mr. Kent Estabrook, who is going to share an opening message on behalf of the NMC and the OL networks. As the Vice President of ACOA New Brunswick, Kent is a member of the Atlantic Federal Council and took over the role of the NMC champion from Daryl Nolan earlier this year. Mr. Kent Estabrook, le vice-président d'APECA Nouveau-Brunswick et le champion de la CNG en Atlantique, partagera des mots de bienvenue de la part de la CNG et des réseaux langues officielles. Over to you, Kent. Merci, Barbara. Good afternoon, everyone. Bon après-midi, tout le monde.
And so, as Barbara mentioned, I am the ADM champion for the Atlantic Federal Council National Managers Community. I'd like to welcome all participants from both the National Managers Community today and the Official Languages Network, Network 4, 5, and 6, and Network 41. Je suis ravi de me joindre à vous cet après-midi. Merci à vous toutes et à tous qui sont joignés à nous des quatre coins de l'Atlantique et d'ailleurs au pays également. Both organizations are happy to take full advantage of this great opportunity to collaborate, to learn more about this very important topic. Mon collègue du Conseil fédéral de l'Atlantique et président du sous-comité des langues officielles ne pouvait malheureusement pas être ici aujourd'hui, mais se joint à moi afin de vous souhaiter la bienvenue et de remercier pour votre leadership en matière des langues officielles au sein de vos institutions fédérales. Unfortunately, my counterpart, David Burton, the Atlantic champion for official languages, is unable to be here today due to some previous commitments, but I know he's just as happy as me that this event is taking place today. Both the NMC and the OL networks do excellent work in our region, influencing and providing leadership on the development of official languages. Nos réseaux de langues officielles et de la CNJ en Atlantique jouent un grand rôle de leadership au sein de la région. Nous sommes choyés d'accueillir aujourd'hui Madame Annie Proulx, gestionnaire du Centre d'excellence en langues officielles du Secretariat du Conseil Trésor. So we're very fortunate to have with us today the manager from Treasury Board of Canada's Secretariat of Official Languages, Center for Excellence, Mrs. Annie Proulx, speaking to us today. So I hope you all leave this event today feeling more informed about what the amended regulation on official languages entails and more comfortable with how and when to implement them. Nous espérons que ce partage de mise à jour du règlement sur les langues officielles vous appuieront dans vos prochaines démarches. And I also hope that you'll take advantage of the networking cafe after this session, since we no doubt miss all these networking opportunities that arise in person in hallways and around water coolers. En espérant que vous pourrez vous joindre à nous lors du café de réseautage virtuel après cet événement. Alors, avec ci, un gros merci à tout le monde, and thank you. Thank you, Kent, for your encouraging words. I look forward to many more opportunities to connect with you about matters of importance to our community of managers. I would now like to introduce our guest speaker for today, Annie Proulx. Annie has been a manager at the Treasury Board of Canada Secretariat's Official Languages Centre of Excellence since 2017. She is leading the team reviewing the official languages communications with and services to the public regulations that had not been comprehensively reviewed since they were created in 1991. Annie first joined the public service in 2001 as an administrative assistant to the Prime Minister's office. Later, she worked at the Canadian Air Transport Security Authority from 2002 to 2017 as a senior communications advisor, all the while serving as the corporation's person responsible for official languages. Annie Proulx est dans son poste actuel depuis 2017 et a dirigé l'équipe qui a mené la révision du règlement sur les langues officielles, communication avec le public et prestation des services. Règlement n'ayant pas fait l'objet d'un examen détaillé depuis son adoption en 1991 et elle travaille pour le gouvernement fédéral depuis 2001. Annie will share a bilingual PowerPoint deck during her presentation, and unilingual decks in both languages will be added to the chat. Les liens aux versions en anglais et en français uniquement seront ajoutés au chat. I know we're all looking forward to hearing the information Annie has to share today. So without further ado, here is Annie. Merci, thank you, Barbara. Just noticing that I don't have access to sharing my screen. Only organizers or presenters can share their screen according to my teams. So if one of you could help me project my PowerPoint. Sorry about that. 1 second. Our
Comms team is on it. Merci. Oh, wow, merci. So, hello, bonjour, everyone. My presentation today is bilingual. Ma présentation sera bilingue, donc j'alternerai d'une langue à l'autre. Sentez-vous bien à l'aise d'y participer dans la langue de votre choix. Please feel free to participate, ask questions in the language of your choice. So, as you might have read in the invitation to this great meeting, we are looking at the regulation on communication and services to the public. This policy and this instrument is the tool used to establish the designation for of different offices across the country in terms of determining if those offices are to provide services to the public, communication and services to the public in English, in French, or in both languages. The objective today is to provide an update on those amended regulations. And donc, on effectuera aujourd'hui un bref survol de certains éléments à retenir de la révision du règlement et on parlera des différentes étapes de la mise en œuvre, y compris les modifications à la directive. So on this slide is a quick reminder. The regulations were made on June 25th, 2019 and published in the Canada Gazette Part 2 on July 10th, 2019. During the review that occurred over approximately 3 years, TBS consulted more than 150 stakeholders and 60 organizations in all 10 provinces and 3 territories. The general public was also consulted online. Et je dirais que la grande majorité des intervenants ont très bien accueilli les modifications apportées au règlement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. So the amendments to the regulations relate to the 4 areas of focus of the review. First, the demography. Here, the amendments included an inclusive calculation method to determine whether there is a significant demand for service in the minority language, and it also included the use of a new qualitative criteria to determine the language designation of federal offices. Plus précisément, ici, on parle d'un critère voulant qu'un bureau bilingue, qu'un bureau soit bilingue s'il y a une école de la langue officielle minoritaire dans son aire de service. On reviendra plus tard dans ma présentation à cet élément. On s'est aussi penché sur le secteur des transports. Donc, la modification apportée donne un meilleur accès aux services bilingues dans le domaine des transports avec les aéroports et les gares qui deviennent automatiquement désignés bilingues lorsqu'elles sont situées dans une capitale provinciale. Je vous en reparlerai aussi. Pour l'Atlantique, ici, on parle entre autres de l'aéroport de Charlottetown qui a été visé par ce changement. Cette modification dans le secteur des transports vise aussi les bureaux fédéraux dans ces aéroports. Ensuite, le troisième point, c'est l'utilisation de la technologie pour améliorer l'accès aux services bilingues, notamment avec la désignation automatique bilingue des services offerts au public par moyen de vidéoconférence. And finally, we took the opportunity during this review to address some anomalies that in the application of the regulations that had surfaced through the years. Donc, par exemple, on a voulu corriger certaines situations où des bureaux étaient unilingues dans la langue de la minorité. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ici, vous voyez certains chiffres, des faits saillants de nos modifications.
Les chiffres qui sont cités ici sont le résultat de projections basées sur les données du recensement de 2011, donc de 2011, ainsi que de la liste des bureaux fédéraux en date du 31 mars 2017. Donc, c'est une information importante ici. Selon nos simulations, plus de 700 bureaux fédéraux pourront potentiellement être nouvellement désignés bilingues en fonction des modifications apportées au règlement. Il est important, par contre, de noter que ce chiffre ne reflète pas le nombre exact de bureaux qui seront désignés bilingues en fonction des nouvelles règles et en fonction de la nouvelle méthode de calcul dont je vous ai mentionné tantôt. L'impact exact du nouveau règlement sera connu seulement qu'après son application avec les données les plus récentes du recensement de 2021. You might remember the moratorium that was implemented at the time of the announcement of the review of the regulations back in 2016. 250 offices were included on this moratorium list. For those offices, the moratorium provided that they would remain bilingual until, or they would maintain their language obligations until the new regulations would be reapplied using the 2021 census data. And we'll talk about that again a little later. Un point important ici aussi, c'est la mise en œuvre. Donc, l'entrée en vigueur des modifications se veut sur une approche en différentes phases. Donc, ça se fera de façon progressive entre 2019 et 2024. The directive outlines the conditions of application of the regulation. I'll talk to you about the directive again a bit later. And as well as establishes some deadlines in terms of implementation of the new linguistic obligation in offices. It gives, the directive gives offices that must provide bilingual services a deadline of 1 year after language obligations are determined to implement those measures necessary to meet their new language obligations. So again, that's a key information here, that 1 year period. Offices required to measure the public's demand for services either in English, in French, or for both official languages to determine whether demand justifies the delivery of bilingual services. They have 2 years to do so. They then have that extra year following that date on which their language obligations are determined to provide bilingual services or to actually discontinue providing them. Donc, si on passe à la diapo 6, s'il vous plaît. Thank you. So here you have a breakdown of the different phases I mentioned. So 4 different phases. So in June 2019, upon registration of the regulations, the provision for consultations with official languages minority communities came into effect. Then in June 2020, a year after the registration of the regulations, the provision for designating bilingual train station in airports, as Charlottetown, as I mentioned, that are located in provincial or territorial capitals, the modification on the offices in the embassies and consulate, as well as the one ensuring that services are offered at least in the majority language came into force. Là où la majorité des changements entreront en vigueur sera au moment où les données linguistiques tirées du recensement de 2021 seront publiées. On s'attend à ce que ces données soient publiées à l'automne 2022. C'est à ce moment que
mon ministère, donc le SCT, procédera à lancer ce qu'on appelle l'exercice de réapplication du règlement, mieux connu sous son acronyme l'ERAR. On compte parmi ces changements la nouvelle méthode de calcul, le critère de la vitalité, dont la présence des écoles, et la liste élargie des services clés. Ensuite, la disposition assurant les services dans les petites communautés avec une large concentration de la minorité, dont une disposition pour l'île d'entrée, Québec, et la série unique de dispositions pour les services d'immigration et de douane. Enfin, un an après la publication des données du recensement de 2021, donc probablement en 2023, le changement protégeant la désignation bilingue de certains bureaux et la disposition portant sur les services offerts au moyen de vidéoconférences entreront en vigueur à ce moment-là. Donc, vous voyez ici qu'on prévoit à plusieurs étapes différents changements. On a encore un peu de temps, mais la raison de ma présence aujourd'hui, de cette présentation est justement pour bien planifier ces différentes étapes. Avec vous. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. So TBS has developed an engagement strategy to support institutions for the implementation of those new regulations. It includes the development of policy tools and training sessions for federal institutions. The simulations or projections results that I mentioned earlier were shared with federal institutions most impacted by the amended regulations. So the information was meant to be helpful to give those federal institutions a general idea of which unilingual point of service could become bilingual. Cela permettra aux institutions de bien planifier leurs besoins en matière de ressources pour la mise en œuvre de leurs nouvelles obligations. Où en sommes-nous présentement? Well, what I'd say is a lot of work has been done. We are now finalizing the development of a new system for official languages. We call it SOLOS for short. And we expect to go live with phase 1 with Solo this winter. This tool will actually replace an old system. You might have heard about our Regulations Management System, or RMS. It's essential that we use this new system to manage the obligation, the language obligation of offices, and to coordinate that reapplication exercise that is happening or is to happen every 10 years. Nous lancerons aussi une version améliorée de BureauList. BureauList se veut la version publique de Solo à laquelle les membres, les Canadiens et les Canadiennes ont accès pour identifier la désignation bilingue des bureaux fédéraux au pays. Donc, nous sommes aussi en plein dans les travaux portant sur la modification de la directive sur l'application du règlement. Je vous avais mentionné qu'on y viendrait. Donc, nous avons complété une phase de pré-consultation et entamé maintenant la phase de consultation formelle. Nous consulterons aussi, entre autres, les institutions fédérales, les divers comités de gouvernance, les intervenants communautaires, tels la FCFA, le QCGN. Donc, la directive se veut un instrument de politique pour appuyer les institutions fédérales, comme les vôtres, dans les modalités plus précises, les petits détails qui sont nécessaires à l'application du règlement et à rencontrer vos obligations. Si on passe à la prochaine, s'il vous plaît. So at this point, I'd like to take a moment to give you an overview of those changes to the directive that are under considerations. The requirement to consult the communities when several offices provide the same service
in the same region. That was already in the directive, but as part of the review of the regulation, it was actually moved to the regulations itself. So we'd like to provide some more operational clarification and directive around those consultations. And for example, it might be, we feel that it might be important both for federal institutions and for the communities to identify deadlines to complete those consultations. In some cases, the regulation stated that the institution must survey its clientele to determine their language preference. That's what we call measuring the demand. If there's enough demand for service in the minority language, and that's established at the 5% threshold or more, the office must be bilingual. So here the institution is responsible for developing its methodology to conduct this measurement of demand. However, we are considering adding requirements in the directive that would allow institutions to obtain more accurate results. For example, I'm thinking if a client of yours or a member of the public responds to that survey that they wish to receive to be served in both English and French. So here we'd like to provide the directive to be clear that the institution must make a choice in favor of the minority language. So count that, that result in favor of the minority language. Une nouvelle règle aussi voulant qu'un bureau soit bilingue si une école de la langue minoritaire se trouve dans son aire de service, comme je vous le disais, a été ajoutée au règlement, ainsi qu'une règle veillant à ce qu'un bureau demeure bilingue si la population minoritaire demeure la même ou augmente en nombre. Donc, c'est ce qu'on appelle dans notre langage la protection démographique. Donc, à travers la directive, nous voulons nous assurer que toutes les modalités nécessaires pour aider les institutions à appliquer ces nouvelles règles soient intégrées. Donc, au besoin ici, on prévoit statuer du moment et de la fréquence des mises à jour du répertoire de ces écoles. Donc, tel que je vous disais, nous sommes présentement à cette étape de consulter les communautés ainsi que les institutions fédérales sur ces propositions de modification à la directive. Avant de passer à la période des questions, parce que j'ai bien hâte de vous entendre aussi, j'aimerais en profiter pour souligner la présence avec moi aujourd'hui de différents membres de mon équipe. So as managers, you know that it's key to be well supported and have a great team. So I'd like to take this opportunity to lever mon chapeau à mes collègues Nancy, Florence et Viviane qui ont pu se joindre à moi aujourd'hui. It's a great teamwork, and that's the team or part of them behind this heavy work and behind the review of both the regulations and the directive. Great teamwork. Merci. Donc, si vous avez des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre. Happy to take your questions. Thank you very much for this informative presentation, Annie. In particular, those on the front line must have been pretty anxious to get those details that you were able to provide today in airports and stations. I think we'll all look forward to solos when it comes out. And Jeremy, did you want to add anything there before we pass on to questions? Well, sure. I think it's really interesting. I'm really looking forward for the question period, but also to see what the implementation of this new reglement will mean for the Atlantic region. So I think we're going to watch that closely here in the region. Thank you so much. Merci beaucoup.
So at this time, we will open the floor to participant questions. Nous sommes rendus à la période des questions. Veuillez poser vos questions en vous servant du clavier. Please use the chat box to ask your questions for Annie, the language of your choice. Jérémy, est-ce qu'il y a des questions? Right now, let me check in the chat box. Yes, I have a few questions actually. Well, I see one in a virtual environment. How do we determine where a position is located for the purposes of determining language of work rights? So I understand the question here to be focused on language of work. This is separate than the regulations we're talking about today, but this would be a question that my colleagues in the team responsible to support institution could address, certainly. We can take that back. Ok, j'en ai d'autres aussi sur le clavardage. I have other questions in the chat box. There's one from Marianne Medaric. By 2024, we will have federal offices with new obligation and the terms of service to the public, offices in which people are already working. Has language training been planned for these people who will have to provide services in both official languages? It's a great question, Marianne. So as you know, bilingual offices mean services and communications to the public is provided in both languages. So when an office becomes bilingual, the employees who are actually required to be bilingual to fulfill those office new obligation are offered language training. A point to remember, however, is that not all positions in a bilingual office must be bilingual. There will continue to be opportunities for unilingual Canadians to gain employment and advancement in the public service. So TBS, I think I mentioned that earlier, TBS has developed this engagement strategy that includes the development of policy tools such as the directive, but also training sessions for the person responsible for official languages in federal institutions. And TBS has also provided that estimation of, based on those simulation I mentioned, on the number of offices that are likely to become bilingual based on the simulation. So we feel that those that data might be and should be helpful in the planning purposes. However, I'd like to reiterate that the staffing requirement, as well as the level of language designation of those positions, that remains the responsibility of each federal institution. The estimation and the engagement strategy provided by my team earlier will allow that planning of around the resources. So here what I'd give as advice is that ensuring the sufficient bilingual capacity can be done through language training of the existing employees, and also through each of your requirement strategies of bilingual talent. But it remains the responsibility of each institution. So it's not necessarily TBS coordinating a new and improved language training strategy. So therefore, what I'd say as an advice is I'd encourage you all to communicate with your person responsible for official languages within your institution in order to obtain more information on the specific strategies applying to your respective institution. I'll ask Florence, if you don't mind, to post in the chat a link to the list of those bilingual person responsible for official languages,
And this way you can easily, if that person in your institution is not known, you could identify who she is or who he is. I know it's a long answer, but I hope came to the point. C'était une belle réponse bien complète. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, Annie. We have a few other questions, I think, in the chat, but if anyone wants to raise a virtual hand pour poser une question directement de vive voix, please do so. So j'en ai une ici. Can you share the list of offices that will have new bilingual requirement in the region based upon the new regulation? Donc, en d'autres mots, est-ce qu'on a déjà une idée de l'impact du règlement sur les points de service ici en Atlantique? It's a great question. C'est une très bonne question aussi. Donc, oui, avec certaines institutions les plus visées par les changements du règlement, nous avons déjà tenu en 2019 certaines rencontres pour partager cette liste. Par contre, il me ferait plaisir là, de la partager. Je pourrais la remettre aux organisateurs par la suite, là, qui fait peut-être un topo plus général là, des institutions visées en Atlantique. Ce que je peux vous dire, c'est que je vous ai mentionné le chiffre de 700 bureaux qui sont attendus, 700 nouveaux bureaux bilingues qui sont attendus au pays. Pour la région de l'Atlantique, de ces 700, on parle d'environ 134-135 bureaux visés. Donc, puis, je peux vous dire dès maintenant que l'institution la plus visée est en fait Post Canada avec environ 30 bureaux, puisque, comme vous savez, Post Canada a un réseau de bureaux très large. Ensuite, la GRC s'y montre aussi, et entre autres Pêche et Océan et Service Canada. Mais la liste descend là, avec environ une trentaine de différentes institutions dans l'est du pays qui sont visés, avec un ou deux bureaux qui pourraient changer de désignation. OK. Donc là, ici, j'ai une autre question. Merci beaucoup de la réponse. J'ai une autre question, je pense peut-être que tu as touché. I'm not sure because c'est pas ma spécialité ce que tu as présenté, so I will still ask it. Will Bureau Police be updated? Will Bureau Police be updated? Ça touche un peu, je pense. Effectivement. Donc, Bureau List, effectivement, sera mise à jour. Bureau List will be updated. Sorry, I kept is the question in English or in French? Donc, yes, Bureau List is, I talked to you about Solo, this new system for official languages. So when we will launch Solo and update and ask each and every institution to update and reapply the regulations based on the census data from 2021, and that exercise will be launched, and you'll get to know about it. We'll come out with communications for that. Solo will get updated, and we'll push the data into Bureau List. Bureau List being the public facing version of Solo. Thank you, merci. Just before we go to the next question, Annie, could I just get you to repeat the figures on the number of offices that you talked about in the previous question in English? Because I think we have quite a few today that don't speak French. Excellent. Yes, no problem. So I pleased to do so. I mentioned earlier that we were talking about 700 new bilingual offices once we, based on our simulations, again, may not arrive right at 700 when we actually use the most updated data. But from those 700 across the country, for Atlantic Canada, so for the 4 provinces, we're talking about 134 offices that would that could change bilingual designation. And in the top 3 most impacted institution in Atlantic Canada, I note Canada Post with about 30 offices, the RCMP with about 18 offices, and Fisheries and Ocean with about 14 offices. Service Canada as well, a dozen or so. Thank you. Thank you.
So if you want, we can go back to the chat. I have a question from Amish. We know that there are still a few years to go before the new 2024 census data is released. Until then, is there anything that our federal institution in Atlantic Canada can do to start preparing? Thank you, Amish, for the question. Well, it's actually the 2021 census data that will be released, and that will happen in less than a year. Actually, it's definitely not too soon to start looking at the impact of the new regulations on the offices. So the 2021 census data is expected to be published in the fall 2022. That's based on the publication scheduled by StatScan. And according to our directive on the implementation of the regulations, as I mentioned, offices will have that 1 year from the date on which their new bilingual designation is to determine the implementation of the new obligation. So that said, to prepare for the reapplication exercise, we call it the OLRE, so Official Languages Regulation Reapplication Exercise. We suggest that you get in touch with your person responsible for OL, and that person will be in a position to inform you as managers of the estimated impact. Okay. I have another question from Ginette. I'll say it in English. Ça peut couvrir peut-être certains aspects aussi de réponses que tu as données, but I'll still ask it. Oui. For restricted clientele, could departments start the evaluations, or are we still waiting for some direction? Do you have any idea of the timelines for this exercise? It's a very pertinent question. Thank you, Jeanette. So yes, this official languages regulation reapplication exercise I've been mentioning will be, you will see a kickoff happening from my department. That's planned in the fall 2022. And that's when you'll be instructed specifically for the in which phase the restricted clientele will be required to be recalculated. So fall 2022, stay tuned. J'ai une question ici relative à la défense nationale. Est-ce que vos statistiques comprennent le ministère de la Défense nationale? Oui. Et je vois 2 bureaux potentiellement visés pour la défense à Terre-Neuve. On pourrait être en contact si vous n'hésitez pas à communiquer avec moi, mon équipe, là, pour plus de détails. I will just double check now the chat just to make sure I didn't miss any questions. Je vois que j'ai des nouveaux messages. Sorry, attends. Non, ça, merci. OK, de rien. Sorry, I'll just go back to, I think I had a question asked earlier on in the chat. Not sure, actually. Well, I think we covered mainly, well, we covered basically all the questions in the chat. Or maybe Lisbeth, I think I have a question from Lisbeth Savard. I'm not sure if we asked it. I'll go over it. Le nouveau cadre réglementaire marque un changement majeur dans les obligations linguistiques des institutions fédérales qui doivent offrir des services à la population dans les 2 langues officielles. Le gouvernement fédéral a estimé qu'environ 700 bureaux et points de services additionnels pourraient désormais être bilingues. Est-ce qu'il est prévu que le Secretariat du Conseil du Trésor du Canada puisse offrir une forme d'accompagnement aux institutions fédérales dans cette transition vers un bureau bilingue? Je pense que tu as touché un petit peu à la question, mais peut-être que tu n'as pas couvert tous les aspects. Donc, c'est une question intéressante, je pense. Oui, super intéressant. Ça me donne l'occasion aussi de faire un petit sales pitch.
Donc, merci de la question. Donc, effectivement, le SCT offre un soutien aux institutions fédérales sur l'application du règlement, puis sur la directive aussi. Puis, ça se fait, notre approche se fait par l'entremise de chacune de vos personnes responsables des langues officielles. Donc, on tient des rencontres, si ce n'est pas mensuel, c'est sur une base régulière avec ce réseau de personnes responsables et on utilise ces rencontres pour relayer de l'information clé quant à la mise à jour, puis de notre stratégie d'engagement. Donc là où je vais faire mon sales pitch, c'est qu'on vous propose une formation 101, un peu un 101 sur le règlement et sur l'exercice de révision de l'application du règlement. Puis ça, cette séance-là vous est offerte la semaine prochaine. Donc, on a envoyé l'invitation. Donc, on vous invite ou on invite les personnes clés dans votre institution à s'y inscrire. Sachez que on reconnaît qu'il y a un taux de roulement assez intéressant là, pour le qualifier ici chez les personnes responsables des langues officielles. Donc, on est toujours bien content de pouvoir offrir ce genre de formation de nouveau pour les petits nouveaux ou pour ceux qui auraient oublié aussi certains détails. Donc, au plaisir de vous y voir. I was wondering, do you mind just doing a quick recap in English? Because I think there's some interesting information regarding the training. Yes, definitely. Thank you, Jeremy. So in terms of supporting institutions to prepare for the upcoming phases, we are offering an information session, so a Regs 101, as we call it, or so to learn about all this complex regulation that I've been chatting about. Happy to offer you some training on this. And also a portion of that training would be on the official languages reapplication exercise that I've been mentioning. Obviously, this is a decennial exercise that needs to happen. So even if you were part of your current institution or another one 10 years ago, well, we forget, right? So my team is happy to offer you a training session next week to institution and persons responsible in your institution for official languages. And those sessions are happening next week on the 7th and the 9th, one in English, one in French, and invitation have been sent. If for a reason you didn't get the invitation and you're interested, just shoot me an email and I'll be happy to add you to the list. Puis il y a une personne justement qui réagit par rapport à ce que tu viens de dire, and she's asking if there will be other training at another time than in December, so later on during the fiscal exercise or the fiscal year, I should say. Excellent question. Yes, we do realize that December is a very heavy month for most, but certainly, yes, as we when I mentioned the launch of the regulation reapplication exercise plan in the fall 2022, in preparation for that, other sessions will be offered for sure. Okay, well, thank you, Jeremy. I don't think we have any more questions right now. So I'll say a big thank you to Annie. The information that you shared today will definitely be helpful to us as we try to navigate implementing those changes to the rules. Alors, les explications d'Annie vont nous aider énormément. If we didn't reply to your questions, you can reply to the invitation and include any other questions there, and we'll pass them on to Annie and her team. Si vous avez encore des questions ou les questions auxquelles vous n'avez pas reçu une réponse, veuillez les mettre, répondre à la convocation en les incluant dans le courriel, puis Annie et son équipe
va répondre aux questions. A big thank you also to Isabelle Landry-Saunier for all her assistance in organizing this event, and the NMC Communications support team, Natalie Schofield and Hamish McPherson, as well as my NMC teammates who always have my back. Je remercie également mes co-organisateurs des réseaux langues officielles pour leur aide coordonnée cet événement. We encourage you to stay connected and sign up for the NMC newsletter to receive information on all our events. Joignez-vous à nous pour nos prochains événements. The links will be put in the chat as I speak, I hope. Les liens vont apparaître dans le chat bientôt. Par exemple, le 7 décembre, la CNG organisera un événement intitulé « Comment embaucher des EC et des CS en situation de handicap », répertoire CRH-CRP. The English version is on December the 8th and is called How to Hire EC and CS with Disabilities, HRC and PSC Inventories. Also on December 8th, there will be a session offered by the Innovation Lab in Quebec on digital solutions in the day-to-day. La séance en français se trouvait malheureusement déjà ce matin. On December 9th, NMC Quebec will host an event entitled Leadership and Career Development with guest speaker Anthony Sheehan. And then in January, there's the Career Bootcamp run by one of our partners, the Federal Youth Network, on January 18th, 19th, 25th, 26th, and 28th. All public servants are welcome at all levels, even though it's called the Youth Network. Le réseau de jeunes fonctionnaires fédéraux va offrir le compte de carrière 2022. Fonctionnaires de tous les niveaux sont bienvenus et cela va avoir lieu janvier le 18, le 19, le 25, le 26 et le 28. NMC is hiring a new communications advisor, expected to be an IS4. Check the website for more details. You can also follow our Twitter handle at NMC_CNG for all updates and registration details. And now we invite you to join us in the networking cafe on the WonderMe app. The link and the instructions of how to navigate it are in the invitation you received for today. À la suite de cette présentation, si vous désirez discuter davantage avec vos collègues, nous vous encourageons à vous rejoindre à nous lors d'un événement de réseautage dans l'application WonderMe. Cette séance virtuelle de réseautage aura lieu pour la prochaine heure. Veuillez trouver des directives sur comment utiliser l'application en pièce jointe à la convocation. Otherwise, another thank you to our guest speaker, Annie Proulx. Best wishes and bonne fin de la journée. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you.